Nieve, acero, silencio, y luego el estruendo de 10,000 cascos. En el gelido invierno de 1240, 100 hombres hicieron que 10,000 de los guerreros más temidos de la historia se dieran la vuelta y huyeron. No con armas superiores, ni con refuerzos, sino con algo que el imperio mongol nunca antes había encontrado. Vikingos que se negaron a morir. Imaginate esto. 100 guerreros exhaustos de pie contra 10,000 jinetes mongols frescos. Estos no eran soldados cualquiera. Estos eran los últimos guerreros libres de Rus que se interponían entre la horda mongol y la aniquilación completa de una cultura antigua. Las probabilidades eran de 100 a 1. La probabilidad de supervivencia era 0. Al final de este video, comprenderás cómo el terreno, la psicología y la pura turquidad nórdica crearon una de las victorias militares más imposibles de la historia. Descubrirás por qué la mayor fortaleza de los mongols se convirtió en su debilidad fatal. Aprenderás la olvidada técnica de batalla vikinga que neutralizó a 10,000 arqueros a caballo. Y verás cómo un río congelado cambió el curso de un imperio. Pero esto es lo que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria. Los mongols borran esta batalla de sus registros. Porque la fuerza militar más exitosa de la historia quería olvidar una sola escaramuza? ¿Qué hizo a estos vikingos diferentes de todos los demás ejércitos que los mongols habían aplastado desde China hasta Polonia? ¿Cómo sembró el miedo la noticia de esta batalla en toda la horda de oro? Su comandante, conocido solo en susurros como Bjorn el Inquebrantable, orquestó lo que los historiadores militares llaman lo imposible. ¿Cómo pudo la infantería resistir las flechas que devastaron civilizaciones en 2 continentes? ¿Cómo pudieron 100 hombres caber psicológicamente a miles de veteranos que jamás habían conocido la derrota? Para entender cómo 100 hombres detuvieron un imperio, primero debemos comprender el terror que se extendía por el mundo conocido. Porque lo que sucedió en ese valle sin nombre entre bosques helados no fue solo una batalla. Fue el momento en que las matemáticas se doblegaron ante la mitología. Cuando la fuerza imparable del imperio mongol se encontró con algo aún más poderoso. Hombres que ya habían aceptado la muerte. Para 1240, el imperio mongol había consumido civilizations como una plaga. Desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Europa, ninguna fuerza había resistido su guerra revolucionaria. Ciudades que habían resistido durante 1000 años cayeron en días. Ejércitos que contaban con cientos de miles simplemente dejaron de existir. Esto no fue una conquista. Esto fue un apocalipsis a caballo. Considera a Kiev, la joya de los galos. Población antes de los mongols, 50,000 almas. Después de 3 días de atención mongola, menos de 2,000 sobrevivientes traumatizados. Los mongols no solo derrotaron ejércitos, borraron civilizations. Su estrategia era brutalmente simple. Rendit y vive como esclavo o resist y observa como todo lo que alguna vez has conocido se convierte en cenizas y huesos. El secreto del dominio mongol, velocidad, alcance y guerra psicológica. Cada guerrero comandaba de 3 a 5 caballos, lo que les permitía cubrir distancias imposibles sin descanso. Sus arcos compuestos podían atravesar armaduras a 350 yardas. Más lejos de lo que la mayoría de los enemigos podían ver con claridad. Pero su mayor arma era el miedo. Cultivaban el terror como un jardinero sueda rosas. Pirámides de calaveras marcaban su camino. Los refugiados difundían historias de demonios imparables que bebían sangre y se comían los corazones de hombres valientes. Pero aquí es donde la cosa se pone loca. En los bosques del norte de Rus, algo sobrevivió que los mongols no habían calculado para los vangianos. El último eco de la era vikinga.
Estos no eran los antiguos asaltantes que aterrorizaron las costas europeas. Estos eran sus descendientes, catidos por siglos de guerra, portadores de las tradiciones de lucha de hombres que creían que la muerte en batalla era el mayor honor. Los vangianos eran guerreros anacrónicos de una era moribunda que se enfrentaban a la revolución militar del futuro. Mientras que los mongoles habían perfeccionado la guerra de movimientos, los vangianos onlookable en muros de escudos, creían en los antiguos dioses y portaban los enormes hachas de dos manos que antano habían partido los escudos sajones y los yelmos francos. La lógica militar dictaba que deberían haber sido buridos como joyas de otoño ante un huracán. La situación estratégica era desesperada. Las fuerzas mongolas, al mando de Batacun, ya habían aplastado la vulgar Bulgaria, aniquilado los principados de Rus 1 a 1 y avanzaban hacia Novgorod. El corredor vulgar, la antigua ruta comercial que conectaba el Báltico con el Caspio, era su próximo objetivo. Controlarlo, y las últimas tierras libres del norte caerían como fichas de dominó. Los mongols habían asignado esta tierra a una fuerza de 10,000 jinetes al mando de non Chagatai, un comandante que se había ganado su reputación en el fragor de las campanas chinas. Sus hombres eran veteranos que habían reducido a escombros las ciudades fortaleza de Persia, que habían hecho huir aterrorizados a los orgullosos caballeros de Polonia y Hungría. Se movieron por los bosques invernales como lobos, buscando los últimos remanentes de resistencia que aplastar antes de las campanas de primavera. Lo que encontraron en cambio fue un centenar de hombres que habían tomado una decisión que resonaría a través de los siglos. En un valle sin nombre entre los bosques infinitos de Morum y las gélidas marismas del río Karma, los últimos guerreros libres del norte habían elegido su territorio. Sabían que no podían huir. No había adonde ir, sabían que no podían esconderse. Los mongols los encontrarían tarde o temprano. Así que hicieron lo único que los mongols nunca esperaron. Se plantaron, alzaron sus escudos y esperaron. 100 hombres contra el imperio que había conquistado la mitad del mundo conocido. Pero en un valle sin nombre entre los bosques de Murom y las marismas de Karma, algo sin precedentes estaba a punto de suceder. Algo que demostraría que incluso los imperios podían desangrarse. El amanecer amaneció gris y amargo sobre el valle del destino. 10,000 jinetes al mando de non Chagatai avanzaban por los senderos del bosque como una serpiente de bronce. Su llegada, anunciada por el tintinio de 10,000 bridas y el retumbar de 40,000 cascos, anunciaba su llegada. Eran veteranos de 20 ciudades conquistadas. Hombres que habían visto arder Bagdad y que habían convertido a los caballeros de Legnica en cadáveres que decoraban un campo de batalla. Cada guerrero era un maestro del arco compuesto. Esa arma milagrosa de cuerno y tendón que podía atravesar una cota de mula a distancias imposibles para los europeos. Con 27 kilogramos de fuerza de tiro, era capaz de disparar 8 flechas por minuto con una precisión letal. El orden de batalla mongol era la perfección misma. Los exploradores de caballería ligera se alineaban al frente como perros de caza. Tras ellos, la fuerza principal avanzaba en disciplinadas unidades de 10, 100 y 1,000 hombres. Cada hombre portaba 2 arcos y 3 carcajes de 40 flechas cada uno. Una armadura de seda, bajo el cuero, los protegía de las armas enemigas, con un peso prácticamente nulo. Lo más importante era que cada guerrero conducía de 3 a 5 caballos de repuesto, asegurando monturas frescas para la persecución o la huida. Eran la máquina militar definitiva del siglo XIII. Contra esta corriente de evolución militar se alzaban 100 hombres que bien podrían haber salido de los antiguos seragas. El centenar varangiano no era infantería regular.
Era la tradición de la guardia de élite transmitida por los hombres que antano protegieron a los emperadores bizantinos y grabaron sus nombres en Santa Sofía. Cada hombre media más de 180 metros en una época en la que la altura media era de 165 metros. Sus armaduras masculinas pesaban 23 kilogramos cada una. Anillos forjados a mano, remacados al estilo antiguo que había protegido a sus padres y abuelos antes que ellos. Pero lo que realmente los distinguía eran sus armas. Hachas soldadas con patrones que se habían transmitido de generación en generación. Su acero se doblaba y se doblaba hasta que los hojas presentaban filas capaces de romper un pañuelo de seda quedó sobre ellas. Escudos redondos de roble del norte, forjados con hierro y pintados con símbolos que no se habían visto en los campos de batalla durante un siglo. Y en manos de sus mejores guerreros, los aterradores hachas de 1.8 metros de madera de fresno, rematadas con una media luna de acero, capaces de atravesar por igual a caballos y jinetes. Lo que sucedió a continuación atormentaría a los mongoles durante generations. Los vangianos habían elegido su terreno con la astucia de quien saben que van a morir, pero que pretenden que la muerte se cara. El valle que seleccionaron era una trampa geográfica de apenas 180 metros de ancho, bordada a ambos lados por un denso bosque que dispersaría cualquier carga de caballería. Tras ellos, el congelado río se les cortaba la retirada, pero también les impedía roderlos. Delante, el terreno descendía suavemente, obligando a cualquier atacante a cargar cuesta arriba a través de un embudo cada vez más estrecho. Su comandante, Bjorn el Irrompible, era una leyenda incluso entre estos legendarios guerreros. 60 inviernos le habían vuelto la barba blanca como la nieve fresca, pero sus brazos blandían un hacha que los hombres más jóvenes apenas podían levantar. Había luchado en la batalla del río Cala 17 años antes, uno de los pocos supervivientes que había presenciado las tácticas mongolas de primera mano y había vivido para aprender de ellas. Ahora, posicionaba a sus 100 hombres con la precisión de un maestro del ajedrez, preparando su táctica final. La guerra psicológica comenzó antes de que volara la primera flecha. Los mongols anunciaron su presencia con sus tácticas de terror tradicionales. Tambores que retumbaban como el latido de un gigante. Gritos de guerra en una docena de idiomas de las naciones conquistadas. La exhibición ritualista de estandartes de cuentos de hadas que había precedido la destrucción de imperios. Era un teatro diseñado para quebrantar la moral del enemigo incluso antes de que se iniciara la batalla. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los vangianos respondieron con la inexpresividad. Un silencio absoluto. 100 hombres de pie como piedras rúnicas taladas. Su aliento se condensaba en el aire gélido. La única señal de que seguían vivos. En hay gritos de guerra, en hay redobles de tambor, en hay movimiento alguno, salvo el lento y constant subir y bajar de sus pechos. Era desconcertante en su simplicidad. Los mongols habían conquistado medio mundo, y cada enemigo los había recibido con ruidosas amenazas, oraciones y desesperados gritos de guerra. Pero estos nórdicos permanecieron en un silencio que parecía devorar el sonido mismo. Al amanecer del 17 de febrero, a las 12:40, dos filosofías militares estaban a punto de colisionar. La suprema movilidad de los pasos contra la inquebrantable determinación del norte. A las 6 o'clock de la mañana, la luz grisácea del amanecer reveló la magnitud de lo que enfrentaban los 100 exploradores mongols, moviéndose a través de la niebla matutina como fantasmas, informaron de lo imposible a Chagatai. 100 hombres, no más, de pie al descubierto. Sin caballería, sin refuerzos. Simplemente esperaban. El propio Chagatai cabalgó para observar esta curiosidad.
Lo que vio desafiaba todos los principios de guerra que conoce. Los varangios habían formado una sola línea a lo largo de la parte más estrecha del valle, 50 yardas de escudos superpuestos, creando una muralla de madera decorada con pintura descolorida y antiguas cicatrices de batalla. Tras los escudos, las hojas de los haches atrapaban el débil sol matutino como una bala de dientes de acero. La posición era brillante o suicida. En ese espacio confinado, la ventaja mongola en movilidad murió. Su capacidad de radir y destruir se vio sofocada por la geografía y la geometría. Pero Chagatai ya había destrozado muros de escudos antes. La solución fue una simple lluvia de flechas. Dio la orden y 5,000 arcos compuestos se tens eran como uno solo. El cielo se oscureció con la primera descarga. 5,000 flechas arqueandos en el aire matutino. Cada una capaz de atravesar armaduras. Cada una buscando carne del norte. Aquí es donde la mitología podría estar subestimando la realidad. Las flechas caeran como un sueño invernal. Una muerte estridente y silbante que había quebrantado el coraje de ejércitos desde China hasta Polonia. Pero los escudos varangios se alzaron al unísono, superponiéndose como escamas de dragón, creando un techo de madera que se tragó la lluvia de flechas. Las flechas que encontraron huecos entre los escudos se encontraron con armaduras masculinas que giraron sus puntas. Algunos hombres gruñeron al recibir flechas en brazos o piernas, pero la línea resistió. En un solo hombre cayó. La segunda descarga legó en un instante. Luego, la tercera. Durante 10 minutos, las flechas caeron como una lluvia mortal. Los escudos varangianos se erizaron de flechas como el lomo de un puercoespín. Aun así, la silenciosa línea resistió. Aun así, ningún hombre rompió la formación. El impacto psicológico en los mongoles fue inmediato. Todos los demás enemigos habían flaqueado ante la lluvia de flechas. Los hombres siempre se desmoronaban cuando la muerte caía del cielo. Pero estos nórdicos simplemente aguantaron, pacientes como una piedra. Aquí es donde la cosa empieza. Chagatai ordenó la fingida retirada, una clásica táctica mongola. 1000 jinetes cargaron hacia adelante, disparando flechas a todo galope, luego dieron media vuelta y huyeron, con la esperanza de atraer a los vangianos a su persecución, donde podrían ser aniquilados en campo abierto. Salad y morid con honor, gritaban desde los refugios destrozados. No murieron encallados tras la madera. Los vangianos no se movieron. En un paso. La disciplina era inhumana. A las 8 de la mañana, la frustración se extendía por las filas mongols como veneno. Estos hombres del norte violaban todas las reglas. No perseguían. No se doblegaban. Ni siquiera hablaban. Los guerreros mongols comenzaron a murmurar. Algunos hablaban de magia norteña, de hombres que habían hecho pactos con demonios de hielo. Otros recordaban historias medio oídas de los guerreros Rus que sirvieron al emperador bizantino. Hombres que eligieron la muerte antes que el deshonor y lucharon con la furia de osos acorralados. El río helado a espaldas de los vangianos comenzó a desempeñar su papel. El sol de la mañana volvió el hielo resbaladizó con una fina capa de hielo derretido. Los caballos mongols criados para los escalones luchaban por mantener el equilibrio en el fondo del valle donde la nieve derretida se había vuelto a congelar formando placas de hielo. Varios caballos exploradores resbalaron y cayeron. Sus jinetes maldicen mientras luchaban por levantarse. Los vangianos habían contado con esto. Cada detalle del terreno había sido elegido a propósito. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. A las 9 o'clock, Chagatai decidió un asalto directo.
Se acabaron los juegos. Se acabaron las tácticas. Matemáticas simples y brutales. 10,000 contra 100. Selecciono a 500 de su mejor caballería pasada. Veteranos que habían destrozado a los caballeros acorazados de Europa. Formaron en filas disciplinadas, con las lanzas bajadas, sus caballos pateando y echando vapor en el aire frío. Los tambores comenzaron de nuevo, aumentando hasta convertirse en un trueno. Esto lo pondría fin. La carga comenzó al trot, ganando velocidad a medida que descendían la ligera pendiente hacia la línea varangiana. Pero la física misma parecía favorecer a los defensores. El hielo traicionó a los caballos. La suave pendiente que ayudó a su carga también los comprimió, obligando a los jinetes a acercarse más a medida que el valle se estrechaba. Para cuando alcanzaron el galope tendido, estaban tan apretados que los caballos quedados derribarían a sus vecinos. 200 yardas. Los varangianos permanecieron inmóviles, 100 yardas. Todavía ningún movimiento desde el muro de escudos, 50 yardas. La caballería mongola bajo las lanzas, preparándose para el impacto, a 25 yardas. Y entonces Odin. El rugido surgió de 100 gargantas simultáneamente. Un sonido que parecía provenir de la tierra misma. El impacto psicológico fue devastador. Los caballos, que a force giaban sobre el hielo, se asustaron ante el repentino ruido. La ordenada línea de caballería vaciló, se agrupó, perdió cohesión. Al mediodía, Chagatai tomó la decisión que atormentaría los sueños mongols. Se acabaron las pruebas. Se acabaron las pruebas. Lanzaría olidas de sus mejores guerreros contra esta muralla de madera hasta que se hiciera añicos por el peso de la masa. Porque en toda la historia mongola, la masa siempre había triunfado sobre la voluntad. Estaba a punto de descubrir por qué los nórdicos habían elegido morir aquí, en este valle sin nombre, donde los imperios aprenderían el sabor del miedo. La primera carga verdadera golpeó como un trueno en un barril. 500 de los mejores del Kun. La punta de lanza de un imperio que nunca había conocido la derrota se estrelló contra el muro de escudos varangiano con el peso combinado de caballos, hombres y destino. El sonido era un crujido apocalíptico de madera. Metal chirriando contra metal, caballos chillando, hombres rugiendo sus canciones de muerte en una docena de idiomas. Pero aquí es donde se vuelve una locura. Los escudos resistieron imposiblemente. Contra toda lógica y física, resistieron. La primera fila de vangianos había apuntalado sus escudos contra la tierra helada. El hombro de cada hombre presionaba contra el de su vecino, creando un muro entrelazado de madera y voluntad. Cuando las lanzas golpeaban los escudos, el impacto ondulaba a través de la línea como una ola. Cada hombre absorbía y dispersaba la fuerza. Lanzas diseñadas para atravesar la infantería se hicieron añicos contra roble del norte. Los caballos incapaces de detenerse en el hielo se estrellaron contra el muro y se encabritaron, exponiendo a sus jinetes a lo que vendría después. 100 hatches subían y bajaban al unísono perfecto. El counterstrike vangiano era mecánico en su precisión, hermoso en su brutalidad. Las hatches de DNE, blandadas por hombres entrenados desde la infancia, taliban las armaduras mongolas como si fueran pergamino. Las hatches de 2 metros, diseñadas para atravesar escudos y hombres, descargaban carne de caballo y hueso humano con la misma facilidad. El sonido era húmedo, carnoso, definitivo. La nieve cambió de blanca a rosa y a un carmesí intenso en cuestión de segundos. La caballería de élite mongol, orgullo de la horda, cayó como trigo ante la guadana. Los caballos relinchaban y se retorcían, su sangre caliente humeando en el aire gelado.
Hombres que habían conquistado desde el amanecer hasta el anochecer murieron sin comprender cómo los granjeros con hachas habían detenido su carga. Pero esperan, la cosa empeora. Los caballos mongols, moribundos y heridos, no cayeron sin más. En el estrecho valle, con hielo de bayo y presión detrás, crearon un muro de carne agonizante y agitada. La segunda fila de caballería, incapaz de detener su carga, se estrelló contra sus propios camaradas caídos. La brutal aritmética del valle comenzó su labor. La anchura que impedía el flanqueo, el hielo que robaba el paso y ahora una creciente muralla de cadáveres de caballos que bloqueaba el avance. El joven Ericsson, con apenas 16 inviernos, se encontró cara a cara con un guerrero mongol desmontado. El mongol, veterano de las campanas chinas, había perdido su montura, pero no su voluntad. Se abalanzó sobre el muchacho con el sable cavo que había bebido la sangre de caballeros y campesinos por igual. Pero Ericsson se había criado con historias del Ragnarok, entrenado desde el momento en que aprendió a empuñar un arma. El pasado hacha del norte se topó con la rápida joya del este. La experiencia se encontró con la juventud. La velocidad se encontró con la fuerza. Durante 3 latidos danzaron. Entonces el hacha de Ericsson encontró el hueco entre el yelmo y el hombro. El mongol cayó, su sangre vital se unió al aguanieve carmesí, y Ericsson loro incluso mientras alzaba su escudo contra el siguiente atacante. Shagatai vio morir a su elite y sintió el primer dedo frío de la duda. Pero él era mongol. Retirada no era una palabra en su idioma. Ordinó la segunda olida. 1000 jinetes, caballería ligera, debían provocar los huecos que había creado la caballería pasada. Pero no había huecos. La línea varangiana no se había roto. Apenas se había doblado. Los 1000 avanzaron, disparando sus arcos mientras cabalgaban. A esta distancia, las flechas eran planas y contundentes, buscando huecos en la mula, los aislamientos de los cascos, los espacios entre los escudos. 3 vangianos cayeron, con flechas brotando de sus rostros. La línea se cerró, los escudos se movieron para llenar los huecos, las hachas listas. Los arqueros montados esperaban que el muro de escudos cargara, que rompiera la formación en rabia contra sus camaradas caídos. En cambio, los vangianos dieron un solo paso al frente, solo uno, sincronizados, deliberados. El impacto psicológico fue devastador. No se defendían. Avanzaban. Este es el momento que separa la leyenda de la historia. La segunda olida chocó contra el creciente muro de caballos muertos y tuvo que reducir la velocidad, tuvo que abrirse paso. Mientras lo hacían, entraron en el campo de batalla. El espacio donde las hachas vangianas podían alcanzar, pero los sables mongols no. Se convirtió en una pesadilla de geometría y muerte. Hachas de DNA blandadas por hombres que habían aceptado sus propias muertes horizontes, toleran a través de la armadura mongol más ligera con terrible eficiencia. El embudo de la muerte se llevó a un jinete tras otro. Entonces llegó el sonido que lo cambió todo. El rugido de un berserker. Un vangiano dominado por la locura de la batalla se separó de la línea. Dejó a un lado su escudo, agarró su hacha con ambas manos y cargó contra las filas mongols. Esta era la furia de los viejos dioses hacha carne. La rabia del norte hacha realidad. Mató a 3 en su primera acometida. Su hacha describiendo arcos rojos en el air de la mañana. 5 más cayeron antes de que las flechas mongols lo encontraran. 7. 9. 12 mongols murieron antes de que el berserker finalmente cayera. Su cuerpo tan lleno de flechas que parecía un cito con forma de hombre. Pero su muerte había traído algo preciado, miedo.
Los Mongoles habían visto morir a guerreros. Nunca habían visto a un hombre ignorar la muerte. Lo que sucedió a continuación desafió todas las reglas de la guerra medieval. Bjorn, el inquebrantable en persona, se adelantó de la línea. Tres flechas lo alcanzaron. Hombro, muslo, costado. Los extrajó sin romper el contacto visual con Chagatai. Los arrojó a un lado y levantó su antigua hacha en desafío. El mensaje era claro. El dolor no significaba nada. Las heridas no significaban nada. Solo importaba la línea. El universo no había terminado con sus bromas crueles. Mientras la segunda oleada retrocedía, dejando cientos de muertos, la naturaleza misma se unió a la batalla. El sol de la mañana había estado calentando el fondo del valle, y el hielo que había sido enemigo de los mongoles ahora se convirtió en algo peor. Agua nieve, sangre, nieve derretida y tierra removida se combinaron en una ciénaga carmesí que succionaba los cascos de los caballos y hacía que el paso fuera peligroso. La ventaja mongola en movilidad no solo disminuyó. Murió en ese lodo helado. Aquí está la parte que los historiadores no pueden explicar. Chagatai, impulsado por la vergüenza y la rabia, ordenó las flechas de fuego. Fardos de trapos empapados en aceite fueron atados a astas, encendidos y lanzados en arcos hacia el muro de escudos. Esto había quebrantado el espíritu de ciudades desde Samarcand hasta Kiev. El fuego era el miedo universal. Destructor de murallas y guerreros por igual. Los vangianos se habían enfrentado al fuego griego al servicio de los bizantinos. Habían visto a hombres arder vivos con sus armaduras. Sabían lo que se avecinaba, pero el precio de la victoria estaba a punto de pagarse. Las flechas de fuego impactaron en escudos, carne masculina. Dos vangianos se convirtieron en antorchas humanas. Sus gritos de muerte perforaron el foso de batalla. Pero sus hermanos no se derrumbaron. Ni siquiera se inmutaron. Los hombres en llamas fueron repelidos. Su sufrimiento terminó con hachazos misericordiosos, y guerreros de refresco avanzaron para ocupar sus puestos. El muro de escudos resistió, ahora decorado con llamas y sombras. Para la séptima hora de batalla, la pila de cadáveres de caballos había crecido hasta convertirse en un grotesco monumento de 1.8 metros de altura. Los mongoles tuvieron que escalar sus propios muertos para alcanzar a los vangianos. Cada asalto se volvió más difícil, más costoso. El lodo carmesí se había convertido en un pantano que devoraba a los heridos. El vapor se elevaba del fondo del valle como el aliento de dragones, una mezcla de sangre caliente y tierra helada. Entonces, la física misma pareció favorecer a los defensores. Los comandantes mongoles no eran algo aterrador. Sus flechas se estaban agotando. Cada guerrero había empezado con 120 flechas. Miles y miles habían sido disparadas, y la mayoría yacían inservibles, incrustadas en escudos o perdidas en el lodo. Por primera vez en la memoria, la tormenta de flechas mongols flaqueó. Comenzaron los susurros entre la horda. Estos no eran hombres. Eran demonios. Eran los elegidos de Odin, los Ainha, que no podían morir hasta su hora señalada. ¿De qué otra manera podrían 100 hombres enfrentarse miles? ¿De qué otra manera podrían ignorar heridas que habrían fallado a guerreros normales? El valle maldito se había convertido en una puerta al infierno del norte, y luchaban contra los guardianes de los muertos. Lo que los mongols vieron a continuación los desanimó. Los varangianos, presenciando el momento, dieron otro paso al frente. Luego otro, el muro de escudos, erizado de flechas, decorado con sangre, comenzó a avanzar. 100 se habían convertido,
tal vez 70, on en pi. Pero avanzaban como una avalancha, lentos, inexorables, aplastando todo a su paso. Su canto de guerra ese alivo. Un canto antiguo que presidió a Cristo, que hablaba de gloria y muerte y de los salones de los caídos. Shagatai mismo tomó su lanza. Si sus hombres no rompían este muro, lo haría el mismo o moriría en la vergüenza. 2000 jinetes se formaron detrás de él para una carga final. La flor y nata de la fuerza mongola, los guerreros que habían hecho arrodillar imperios, preparados para jugárselo todo en una última tirada de dados. Porque en ese momento, se había convertido en algo más que la victoria. Se había convertido en la idea misma de la invencibilidad mongola. Lo que sucedió en la hora 7 todavía me da escalofríos. La carga final no llegó como una ola, sino como un martelazo. Todos los guerreros a caballo restantes se comprimieron en un puño de acero y furia dirigido al centro de la línea varangiana. Shagatai lideraba desde el frente, con su estandarte personal ondeando al viento y su lanza apuntando al corazón de Bjorn. Esto acabaría con todo de una forma u otra. El impacto destrozó la mañana. El centro varangiano se dobló, se combo, casi se rompió. Por primera vez, los mongoles se abrieron paso. Sus caballos saltando el muro de cadáveres, sus sables encontrando carne del norte. La melee se generalizó. Todo el orden se perdió entre la prisión de los cuerpos y el choque del acero. Esto ya no era estrategia. Esto era asesinato a distancia, donde la habilidad importaba menos que la voluntad y la suerte. Y en ese instante congelado, los imperios pendían del filo de la navaja. Porque si los vangianos se desplomaban aquí, nada impediría que la Maria mongola inundara las últimas tierras libres del norte. Pero si resisten, si de alguna manera estos hombres ensangrentados, exhaustos y moribundos resisten, entonces el mundo aprendería que la horda dorada podía desangrarse. A medida que el sol comenzaba a ponerse, teniendo el valle de un rojo sangre, lo imposible se volvió inevitable. La carga mongola, que había destrozado ejércitos y derribado reinos, se desmoronó contra el hierro y la voluntad del norte. La lanza de Shagatai solo encontró vacío mientras Bjorn, a pesar de sus heridas, se hizo a un lado y descargó el hacha de su abuelo en un arco que resonaría en la leyenda. El caballo del comandante mongol relinco y cayó. Shagatai rodó libre, se puso de pie sable en mano y se enfrentó al gigante de barba blanca que había orquestado esta defensa imposible. Durante 10 latidos que duraron 10 años, los dos comandantes se rodearon en la prisión de la batalla. El este se encontró con el norte, el futuro metastático, la movilidad se encontró con la inmovilidad. Entonces se unieron en un choque del que tanto los vikingos como los chamans mongols sucederían años después. Shagatai era más rápido, más joven, estaba ileso. Pero Bjorn tenía algo más. Ya había aceptado su muerte y lucaba solo para que tuviera sentido. Cuando el sable de Shagatai le tocó el costado, Bjorn atrapó la joya con su cuerpo y descargó su hacha una última vez. Shagatai cayó, su cráneo se partió como lina, y con él cayó la voluntad mongola de luchar. Por primera vez en una generación, la horda dorada comenzó con los guerreros más cercanos a Shagatai. Al ver caer a su comandante, al ver al demonio de barba blanca en pie a pesar de heridas que habrían matado a 3 hombres, retrocedieron involuntariamente. El retroceso se extendió como ondas en un estanque. En instants, lo que había sido un asalto disciplinado, aunque desesperado, se convirtió en una ruta. 10,000 de los mejores guerreros de la historia humana dieron la espalda al campo de batalla. No por estrategia, sino por miedo. Los varangianos,
exhaustos más allá de la resistencia humana, no los persiguieron. No podían. De los 100 que habían formado la formación machutina, 31 yacen muertos entre los cadáveres de sus enemigos. 68 en respiraban, pero apenas la mitad podía mantenerse en pie sin apoyo. La nieve a su alrededor ya no era blanca. Se había convertido en una ciénaga carmesí decorada con los detritos del imperio. Cuerpos de hombres y caballos crearon una nueva geografía, un monumento a la violencia imposible. Esto es lo que tu profesor de historia nunca te contó. En 8 horas de combate continuo, 100 hombres se habían enfrentado aproximadamente 40 cargas distintas. Habían resistido más de 50,000 flechas, suficientes para oscurecer el cielo, suficientes para derrotar a un ejército. Estimaciones conservadoras situaban las bajas mongolas en más de 800 muertos y cientos más heridos. La flor y nota de las fuerzas de Chagatai yacía retorcida en el fango helado, con su visión del mundo destrozada junto con sus cuerpos. Bjorn, el inquebrantable, hizo honor a su nombre durante otra hora, sufficient para ver desaparecer los estandartes mongols en el bosque. Sufficient para pronunciar las palabras que resonarían en las leyendas del norte. Dials que resistimos. Entonces, las heridas acumuladas, 7 flechas, 3 profundos cortes de sable y innumerables heridas menores finalmente cobraron su merecido. Murió de pie, con la mano aferrada al hacha que había bebido tanta sangre mongol, la mirada fija en el bosque donde habían huido sus enemigos. Las consecuencias tácticas inmediatas fueron devastadoras. La fuerza mongola, desmoralizada y sin líder, abandonó su ataque planeado en Novgorod. Lo que debería haber sido una rápida campana invernal, se convirtió en una vergonzosa retirada. El desvió por el Valle de la Muerte añadió 3 semanas a su movimiento. 3 semanas que permitieron a las ciudades del norte preparar sus defensas, cobrar valor ante la historia imposible que se extendió como la pólvora. Pero los vangianos pagaron el precio de la victoria con creces. Al caer la noche, los supervivientes se enfrentaron a la sombría aritmética del triunfo. El joven Ericsson, que se había convertido en un hombre en el crisol de la batalla, logró abiertamente al reconocer a sus amigos entre los muertos. Los heridos fueron atendidos con toscas flechas medicinales del campo de batalla, que se clavaban en lugar de extraerlas. Heridas relinas de nieve para adormecer el dolor. Hombres cortados de la carne hinchada. Aquellos demasiado heridos para sobrevivir a la noche recibieron el golpe de misericordia de sus hermanos. Sus ojos se volvieron hacia el norte, hacia un hogar que jamás verían. La quema de los muertos duró 3 días. Los varangianos no abandonarían a sus hermanos por lobos y cuervos. A pesar del agotamiento que les calaba los huesos, a pesar de las heridas que supuraban sangre y pus, construyeron una santidad a la antigua usanza. Cada guerrero muerto fue tendido con sus armas, su macho limpio de sangre, su rostro sereno en la paz de la muerte. Las llamas se elevaron lo suficiente como para ser vistas a kilómetros de distancia, una señal para cualquier explorador mongol que pudiera cuidarse. Esta tierra fue comprada con sangre del norte y Siria honrada con derechos del norte. Algunas victorias resuenan a través de los siglos. Esta retumbó. En cuestión de días, cada superviviente de Rus, desde Kiev hasta Novgorod, conoce la historia. Se habían enfrentado a 10,000 el invencible caballo mongol había sido detenido por granjeros con hachas. Lo imposible se había hecho realidad a través del courage y la tierra helada en tabernas y salones, alrededor de fogatas y en grupos apanados de refugiados. La historia creció. Algunos dicen que el propio Odin había apoyado a los vangianos. Otros afirmaban que los fantasmas de antiguos héroes habían surgido de sus túmulos para luchar una vez más. Pero esperan,
La cosa se pone peor para los mongols. La vergonzosa derrota de Chagatai no podía ocultarse a Batucan. La perdida de un ejército de guerreros equivalent a un chuman a manos de tan solo 100 enemigos era algo sin precedents, impensable. El daño psicológico se extendió por las filas mongols como una plaga. Si 100 hombres desesperados podían infligir tales perdidas, ¿qué podrían hacer 1000? 10,000? Por primera vez desde que habían bajado de las escaleras, la duda se apoderó de los corazones mongols. El impacto estratégico fue inmediato. Los comandantes mongols, que antes consideraban las regiones boscosas como obstáculos menores, ahora las veían como posibles trampas mortales. Cada valle estrecho podía esconder otra banda de hombres desesperados dispuestos a sacrificar sus vidas a un tipo de cambio terrible. Las matemáticas de la conquista, que siempre habían favorizado la movilidad y el número de los mongols, de repente incluyeron un nuevo terreno variable donde sus ventajas se convertían en desventajas. ¿Crees que conoces el courage? Déjame hablar sobre el courage. Estar de pie en un muro de escudos cuando todos los instintos gritan correr. Arrancarse las flechas de la propia carne para seguir luchando. Ver morir amigos y dar un paso al frente para ocupar su lugar. Elegir donde plantar cara y hacer que esa postura signifique algo. El centenar de Varangian había demostrado algo que se extendería a lo largo de la historia. A veces, lo inamovable no necesita vencer a la fuerza imparable. Solo necesita hacer que moverse demasiado costoso de soportar. Mientras el humo del funeral se disipaba en el cielo invernal, lavaba algo más que las almas de los guerreros muertos. Lavaba un mensaje que atormentaría los sueños de todo comandante mongol que lo escuchara. En ese valle, las matemáticas colisionaron con la mitología, y la mitología triunfó. La horda dorada descubrió que hay oro que no es fund, por muy caliente que se la llama. Lo que siguió desafió todos los principios que los mongols habían usado para construir su imperio. En cuestión de meses, las lecciones tácticas del valle sin nombre se extendieron entre las poblaciones supervivientes como similas en el viento. Negarles espacio. Negarles la victoria. Convertir cada sendero forestal en un campo de batalla potencial. Transformar la geografía de escenario a arma. La vacilación mongola en las regiones boscosas se acentuó. Sus avances, cautelosos, donde antes se habían mostrado audazmente confiados. La horda invencible había aprendido una nueva palabra. Vulnerable. La historia giraba en torno a este único valle helado. La expansión mongol, que parecía inevitable como la marea, encontró límites de repente, no en grandes ejércitos ni poderosas fortalezas, sino en la disposición de hombres desesperados a plantarse en lugares estrechos y vender sus vidas a precios exorbitantes. Los bosques del norte, que deberían haber sido erizados en una sola campana invernal, permanecieron en disputa durante años. Novgorod nunca cayó. El comercio de pieles que había enriquecido a la población durante siglos continuó, financiando una resistencia que, de otro modo, podría haberse marketado. Aquí es donde incluso las crónicas mongolas guardan silencio. En sus meticulosos registros de conquista y gloria, no se menciona el valle donde 100 granjeros rompieron el mito de la invencibilidad mongola. La derrota estaba por debajo de la documentación. Reconocer semejante perdida equivaldría a admitir que el mandato celestial tenía límites, que existen hombres a quienes el eterno cielo azul no favorecía. Mejor dejar que el silencio se trague la vergüenza. Pero las leyendas tienen vida propia. La historia de Bjorn se extendió más allá de las tierras Rus. En Suecia, Noruega, Dinamarca, donde quiera que ocurría la sangre de guerreros fuertes,
Se oyo hablar de sus primos lejanos que habían hecho sangrar a los conquistadores del mundo. La Guardia Vangiana de Constantinopla, esa unidad de élite cuyo lineage se remontaba al mismísimo Harold Hardrada, añadió nuevos versos a sus canciones de batalla. Incluso entre los mongoles, circulaban historias susurradas sobre el valle maldito, donde los demonios del norte se habían dado un festín con lo mejor de la horda. Abundan los paralelismos militares modernos. Thermopylae, la roca es la deriva, el reservorio elegido. Una y otra vez, la historia demuestra que el terreno, sumado a la determinación, puede multiplicar el poder de comete más allá de la lógica matemática. Las fuerzas especiales actuales estudian estas batallas, entendiendo que una pequeña fuerza en la posición adecuada y con la mentalidad adecuada puede lograr efectos estratégicos mucho mayores que su número. El centenar vangiano había escrito el libro de texto con sangre y nieve. Por eso el terreno importa más que los números. Por eso el dominio psicológico puede evaporarse en instants. Por eso los imperios temen a la memoria más que a los ejércitos. Todo imperio construye su poder sobre el mito de la inevitabilidad. Pero los mitos son frágiles, y a veces basta con 100 hombres que se niegan a leer el guion para destruirlos por completo. Cuando llegó el Thor de la primavera, reveló más que cuerpos. Reveló la prueba de pesadilla de un imperio. Que lo imparable podía ser detenido, que lo imbatible podía ser derrotado. La evidencia arqueológica encontrada siglos después confirmó la veracidad de la saga. Fosas comunes líneas de muertos mongoles y varangianos. Miles de puntas de flecha preservadas en el suelo ácido. Y en el centro, un gran pozo de fuego donde los héroes habían sido entregados a las llamas. El muro de escudos no solo resistió. Se convirtió en leyenda. La era de gloria vikinga había terminado no con un gemido, sino con 100 haches bebiendo profundamente de la sangre del imperio. En ese valle, el tiempo retrocedió a una época en la que el coraje individual podía desafiar la aritmética del poder. Cuando el último aliento del norte hizo que un imperio se ahogara en sus propias ambiciones. Llegaron como conquistadores. Se fueron como narradores de derrotas.